If you've ever traveled to Vietnam, you've probably seen this man everywhere. On money, in photos, statues. There's even an entire city named after him. This is Ho Chi Minh. He is one of the most iconic and influential figures in our country. For those who don't know, he is considered the founding father of modern Vietnam, similar to George Washington in the US. He played a major role in leading Vietnam toward independence. So today, I will visit his hometown, the place where his story began, to show you guys what it looks like in real life. Before heading to his hometown, I want to grab some breakfast and experience a bit of local life. I found this local shop that sells bánh mì heo quay, which is roasted pork sandwiches. They're famous for their crispy pork skin and juicy roasted pork. Just look at that roasted meat. Cho em cái đầy đủ ấy. Let's go grab some juice. They have so many fruits to choose from. I'm gonna go with an amberella and guava juice. Cho em cóc ổi với. He looks like a high school student on summer break, helping his mom run the drink stand. Now, let's find a nice spot to sit down and enjoy. This park looks like a nice spot. Cho em mượn bàn ghế ngồi tí đâu. Chưa mấy tiền quả đấy. Anh là bản đấy hay có ba đấy bản đấy không? I'd love to show you what's inside, but I'm holding the camera with one hand, so that's a little tricky. Let's give it a try. I can see why people love this bread. Even though I didn't buy anything, they still let me sit here and even turned on a fan for me help me stay cool in this summer heat. While I was enjoying my breakfast, I got a front row seat to a fan repair. After everything they'd done for me, I figured I should buy something to thank them. It was finally time to hit the road. The next stop is hometown of Uncle Ho. I've seen this place in history books my whole life, but this is actually my first time seeing it with my own eyes. Whoa, that scared me for a second. Good thing no one was hurt. Oh, bread. 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 Driving in Vietnam really keeps you awake. Good thing I'm all covered up. And here we are, the entrance to Ho Chi Minh's hometown. Looks like there's only one place to park, and it's right next to the women's restroom. Well, great. At least I'm not the only one parking here. It's so hot today, like 38 degrees.
There are a lot of shops here selling local snacks, drinks, and souvenirs. These are the ancestral houses of Ho Chi Minh's fathers and mothers' families. Ancestral houses are an important part of Vietnamese culture and family traditions. As I walked in, I noticed a large gate with one of Ho Chi Minh's most famous quotes. "Nothing is more precious than independence and freedom." You can probably hear the insects already. It's a hot summer day here in Vietnam. I heard Europe is dealing with a heat wave too. Good thing we've got AC. After walking a little farther, I came across 3 traditional buildings. The 2 on either side were closed, so only the one in the middle was open. Maybe I just happened to arrive during their lunch break. There's a bronze sculpture shaped like an open book. Is the same quote we saw at the entrance. Let's take a look inside. Everything looks so new. There's also an old car here. And a sign said it used to transport Ho Chi Minh during his visits. This building feels much quieter. I think this is where visitors can light incense as a sign of respect. But this isn't what I came here to see. This place is a lot bigger than I expected, and I'm not exactly sure where to go next. Let's see if someone around here can point me in the right direction. Với chị em hỏi nhà của bác mới vừa mua nhà té đóng dưng đóng cửa 5 hưởng mua chị đọc trong kia. Dạ. Ok. À. Ra giá mấy cái nhà lạ. À, nhà lạ không? Dạ. Ok. Xong rồi anh về cái lối cuối đường không? Anh về xong em 1 tỷ đi vô đi thẳng về tại nhà phía là nhà bác. Cái này đúng. Ok. Đi cuối đường. Cảm ơn nhá. Đi thẳng, không phải đi thẳng đâu. Đó hàng luôn gì? Dạ. Ok. Unfortunately, they're closed right now. So while we wait, let's explore some of the other places around the village. I came across this old village well. Back then, people here used it as their main source of water for everyday life. They've even got a QR code for an audio guide. If you scan it, let me know what it says in the comments. The sign says these were the neighboring houses. Let's go take a look. This place is beautiful. It really feels like stepping back in time. This must be the living room. Reminds me of my old grandma's house. Next to it is the kitchen, and it's much more modest. It gives you a glimpse of what everyday life here might have been like. You definitely have to watch your head in here. I'm not that tall, and I still have to duck. Chứ trong này có gì không chị? Ở trong kia có gì không chị nhỉ? Ao cá hồ. Thế trong này chị đi chứ? Ở trong này chị đi chứ? It won't reopen for another hour. So, in the meantime, I'll rest in here and grab a cold drink. Dưới đây tới dưa mấy tiền quà đó. Nó dưa nặng. Cái bạn 40 nhưng mà lại con lại 30 đấy. Tỏ 30 tỏ. To.
Ngon, nhiều nước, một lim. Không ngọt không lấy tên. Được đâu. Không có đường hay gì? Không, dưa mới chặt chứ. À, được. Lại mấy quả. Cháu có to người không? Đó, này, những quả dưa này. Mấy quả. Cho cháu qua ngồi đấy uống. Gấp có một quả không? Chắc cháu tốt một quả thì chắc Tự là nhiều chứ. dạ. Nhiều chứ được quả đi. Dạ. Looks like she was right. She suddenly handed me a cup of tea and said it was on the house. Cái này là lục trà. Lục trà đó, ngon. Cái này là ngon tốt, giảm được mở gan mở máu này, điều hòa được cái áp huyết này. Chứ không phải là như cái lạ là uống nó tụt áp huyết này. Cái này là ngon. Cái gì bạn này tiền bịch rồi gì? Một bịch ní có 150 đó. Có bịch mũ dưới 100 gì? 70 tiếng ngon. Tầm bưởi thì đắt thật. Nước nhiều. Lại đi 2 cái này này. Nha. Hai cái này mà Cháu lấy cấy mà 150 thì đắt quá. Cháu này nói này. Nếu 150 thì đắt quá. Ngon thì là điện thoại ba lấy. Cháu chứ lấy mất thôi. Cái uống thì ngon thật nhưng mà 150 4 lượng nó cũng hơi mắc. Khi mà ngon là con cái theo số điện đi điện là nói gì ấy gửi cho con là mày. Cháu uống cái nữa đây bị đấy cho chụp cái số đây có chứ cháu gọi chứ không được. Cháu uống lấy cháu chưa lấy. Nhưng mà hàng buổi chiều cái thôi thì lại 130 để quan trọng chứ. 120 cháu lấy á. 120. Thì giờ 40 là con mừng lại con có 30 mở hàng buổi chiều rồi chứ còn lấy đắt không ngon. Thế có chi thì cháu gọi. And I didn't buy it. Or so I thought. I liked the tea, but it was way overpriced, and the lady kept trying to convince me, but I passed. Luckily, they've reopened. So let's go see what we came here for. Nhà bác bên dưới á, muốn đi ở xe là nước ba. Cái gì vậy? Mom, bó. Gạch con đó. Bác quần nó được cái quần hồi. After quite a journey, we finally made it. This is one of Vietnam's most historic places, Ho Chi Minh's childhood home. Let's go say hi. There were way more people here than I expected. A police officer just told me I'm not allowed to film here with my camera, but filming with a phone is allowed. I'm not sure why, but I'll switch to my iPhone for now. People come here from all over Vietnam to visit this place. You definitely have to watch your head in here. That's why.
Giống nghiền làm gì vẫn còn đốt lửa. Nhưng mà cũng trống bên kia nhỉ? Nhỉ? Trống ở bên giống bên nhỉ? Giống bên hướng ngoài. Sure. Rồi bác đang thủ cầm. Nô điều, nô đợt. Giống tham nhỉ? Đây là thảo tân hỷ sinh, mong cho con không được trong đội để mà ông Thủy lập đại học. Vào thời chung với ba tài đấy, chỉ vì anh bác thì mãi hoạt động yêu nước. Là nơi khiến sự thực hiện bộ bác đó người làm chủ khó bằng bác phải có. And that was Ho Chi Minh's childhood home. He was well known for living a very simple life. Instead of living in the luxurious presidential palace, he chose to live and work in a small wooden stilt house next to a fish pond. It was much simpler than I expected. I hope y'all enjoyed exploring Uncle Ho hometown as much as I did. That's how I thought this trip was going to end. As I walked back to my scooter, I realized something was missing. My key. I think I lost it. This is a rental bike, which means I might have to go all the way back to the city, pay for a replacement key, and then come all the way back here, and none of that is going to be cheap. I've never had this happen before. My guess is I accidentally dropped it when I pulled out my phone to film, so I'm going back in to see if I can find it. Anh ấy nay có thấy ai rượt chiếc khóa đấy không ấy? Không thấy à? Dạ, chết rồi. Là tất đồ thất lạc rồi. Em không biết khi nay lối điện thoại ra đây có lẽ không được. Cám ra thì được một số điểm. Cám thì kiểu như họ nhặt được thì họ đưa về cái chùi. Nếu như nhặt được thì họ sẽ gửi cho những người làm ở đây, nó sẽ có một cái nhóm thông báo, nhưng mà không phải ai thông báo chứ cả. Nhưng mà xe máy hay là gì ấy? Xe máy chị ạ. Xe điện. Chứ không biết là mà đất trống ở bên ngoài để phanh vùng được cả. Nhưng em phải chưa đi tìm được. Phải có lặp nữa. Dạ. Em cảm ơn. Đi có thấy chiếc khóa này em ngồi đấy. Có cái chiếc khóa xe máy sẽ thì con tìm này coi từ đừng phiền nữa nó con ngồi đó chứ mà cái đường không thấy ai là gọi là chiếc khóa ai cả. Ví dụ họ có thấy là họ cứ nói này chiếc khóa ai rơi. Dạ. Cái họ lại chiếc khóa làm gì đâu. Dạ. Thế chào hỏi có hay không? I searched everywhere I'd been that day, but no luck. It was like looking for a needle in a haystack. Eventually, I gave up. I figured I'd just take a taxi back to the city, pay the penalty, and accept the loss. But then, something happened that completely changed my day. While I was waiting for my taxi, I started explaining my situation to this lady. Out of nowhere, she told me to cancel the taxi and take her motorbike instead to save some money, and I hadn't even asked. She simply wanted to help. I was surprised that she trusted someone she'd never met before. Her kindness meant a lot to me. To reassure her, I left my ID and my camera with her as collateral before borrowing the bike. Now, back through the sandstorm. After almost an hour on the road, I got a call from the lady. Somehow, she'd found my key. I couldn't believe it, but also realizing I'd just spent an hour riding for nothing. Now it was time to ride all the way back. Tomorrow. Oh, yo. Nếu mua rồi gì? Như kiểu cái quả mua rồi. Dây không phải là dây cái âm mà dây là đi xến một cái bây giờ nè. Về lại đó là kéo được một cái xe máy rồi lên để đó. Thì để nẹp cái xe con để cho họ đẩy, nghe chưa? Thì lại là cầm mấy cái tay đẩy lên sau yên mà tay cầm cái đống mà tay cầm lên sau cái đó. Con hiểu cái nữa không? Là rơi đi chìa khóa đằng sau đó luôn, gạt cái đó luôn. Còn nữa. Là nó mắc rồi.
Rất khi là dây cùng nói về cái thằng xe gửi đó ở nơi này là tôi với nó cái xe này là xe bắt chìa khóa này rồi là đừng về đi lại chìa khóa nữa này. Có này đã đừng xe nó cần ngồi đây cái cầu bên bà chạy mặt nó được. Để chìa khóa mô. Ê, Rồi mà đi về đi tao đi. Chạy ra lấy. đây, chìa khóa gì đây? Cháu cảm ơn nhá. Đó, chìa khóa chồng đó, chìa khóa chồng đó. Quăng đây. Quăng đây à? Ai nói ba lại này răng thì chó mườn xé đấy rất rửa nhưng này cổng cả gì Dạ. dư mua cho ba một quay sen Sẽ này. lại quay sen Rồi lấy cháu lấy gói trà ní về uống. Đây, ba bạn mấy cháu trà mấy. lại cái quay lục này là nó Đây, cháu cười nhá. Đây. này chứ bánh giáo này Dạ. một cậy này cái bùa nè này Quả, dạ. cái quả này Quả này. cậy này này tréo lên cái cậy rất đấy này tréo rồi nổ đó rồi ba cầm cái cậy này là đẩy đấy đây là lấy rơ cái cậy này là mình được chìa quả đây măng quả nó cùng không mở đứa lại mở quả đứa lại đấy nói chuyện đấy khi là điền cho con điền mang được Nó thấy nó. cái này uống nó chế vào cái là đấy nè ba bì vật lừa rồi With a bag of tea in hand and my key back in my pocket, it was finally time to head home. I came here to visit Ho Chi Minh's childhood home, but what I'll remember most is the kindness of a complete stranger.